Welcome to another session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani Medicine. हमने ये देखा था कि अलामात मुख्तलिफ़ अक़साम की हो सकती हैं और अलामात ज़ाहिरा भी होती हैं, अलामात बातिना भी होती हैं। अलामात की कई एतबार से तक़सीम हमने पिछले सेशन में देखी है। यहाँ कुछ अलामात हैं जो हरकत और सुकून से मुताल्लिक़ हैं, जो ज़ाहिरा और बातिना मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों को बताती हैं। तो वो कौन सी अलामतें हैं, ये अतिबा ने एक एक्सप्लेनेशन किया है कि अगर मोमेंट्स हो रही हैं या फ़िज़िकली जो मोमेंट्स होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं, तो उससे हम क्या चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो हरकत व सुकून से मुताल्लिक़ अलामात में एक तो आराज़ हरकत हैं, जिससे मिसाल पर हमने ये पहले देखी थी, इसके असबाब देखे थे कि कशारीरा, जिसे रोंगटे खड़े हो जाना जिसे कहते हैं, नाफिज़ या लर्ज़ा, ये एक बीमारी की अलामत हो सकती है। हमने इसके असबाब देखे थे कि क्यों होते हैं, इसको रिमाइंड कीजिए और बेहतर ये होगा कि उस सेशन को एक बार रिवाइज़ कर लीजिए। फ़ुआक़ या हिचकी की क्या अलामतें हो सकती हैं, उतास यानी छींक, ये भी एराज़ हरकत हैं। ये सारी चीज़ें जो हरकत से मुताल्लिक़ जिनमें हरकत हो रही है। तसावुब या जमाई का लेना, ये भी एक तरह से हरकत की अलामत हैं। ऐसी अलामत हैं जिसका ताल्लुक़ हरकत से है। तमत्ती या अंगड़ाई, इसी तरह सवाल या खांसी के राज़ हरकत में शामिल है। इख्तिलाज, फड़कना जिसे कहते हैं। तशन्नुज ना, स्पाज़मोटिक मूवमेंट्स जो होती हैं, वो सारी चीज़ें एराज़ हरकत में शामिल हैं। एराज़ सुकून में क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे सकता, कि जिसमें मरीज़ की जो हरकत होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है, सारे आज़ा में सुकून है, सुकूत है। तो ये एक बीमारी है जो सिस्टेमिक डिसीज़ में पढ़ाई जाती है। सरा का मतलब ये है कि वो हरकतें, सरा में पहले तो हरकत होती है, उसके बाद में सुकून हो जाता है। इस एतबार से ये आराज़ सुकून में रखा गया है। तो मरीज़ गिर जाता है और गिर के पुरसुकून हो जाता है। पहले तो हरकतें करता है और उसके अंदर इस टोनिक फ़ीचर्स आते हैं, जिसमें हाथ पैर जो है टेढ़े होते हैं और मरीज़ कभी कभी आवाज़ भी निकालता है और फिर एकदम से वो गिर जाता है। तो उसके बाद जो सुकून हो जाता है, इस वजह से इसको आराज़ सुकून में भी रखा गया है। गशी, जिसमें मरीज़ बेहोश हो जाता है। फालिज, जिसमें हाथ पैर काम नहीं कर पाते, जो हरकत होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, इस वजह से इसे आराज़ सुकून में रखा गया है। और इन अलामतों से हम कैसे तशख़ीस करेंगे, इससे मुतालिक तशख़ीसी नुकात क्या होते हैं, कि हमें ये अंदाज़ा लगाना होता है कि ये अलामती जो चीज़ें हैं तबई हैं या गैर तबई हैं। कुछ चीज़ें जो तबई तौर पे होती हैं, जैसे फ़ुआक़ तबई तौर पर हो जाता है, छींक तबई तौर पर आ जाती है। इसी तरह कभी कभी तसावुब और तमत्ती, इस तरह की जो चीज़ें हैं तबई तौर पे होती हैं। तो हमें अंदाज़ा लगाना है कि ये तबई है या गैर तबई है ना। अगर ये अलामतें हैं तबई भी हो सकती हैं और गैर तबई, जैसी सारी जो बातें हम मतलब पढ़ रहे हैं, फालिज, सरा, गशी, सख्ता और तशन्नुज, ये सारी चीज़ें गैर तबई हैं। कुछ इसमें अलामतें हैं जो इरादी होती हैं, कुछ गैर इरादी होती हैं। कुछ ऐसी अलामतें हैं जो दोनों में शामिल हैं, कुछ कंपोनेंट इरादी है, कुछ गैर इरादी। जैसे रोंगटे खड़े हो जाना या लर्ज़ा, ये बिल्कुल ही गैर इरादी है ना, इसमें कोई इरादे का दखल नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें जिसमें इरादे का दखल है, जैसे सवाल है ना, इसमें इरादे का दखल है और उसको हम इरादे से रोक सकते हैं और इरादे से ले सकते हैं। उसके अंदर वॉलंटरी कंपोनेंट भी है। और इससे हमें एक चीज़ ये भी सोचनी होती है कि हमें असबाब के ऊपर नज़र करना हो तो इसका मादा क्या है, कौन सी क़ुव्वत है। कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ क़ुव्वत नफ़सानिया से है, कुछ चीज़ों का ताल्लुक़ क़ुव्वत नफ़सानिया से मुतल्लिक़, जैसे सकता हो गया, सरा हो गया, फालिज हो गया, क़ुव्वत नफ़सानिया से है। कुछ चीज़ें जो इनका ताल्लुक़ क़ुव्वत तबीयत से है, जैसे फ़ुआक़ हो गया, है ना। इसी तरह जो ये तमत्ती है ना, इसका ताल्लुक़ क़ुव्वत तबीयत से है। तो क़ुव्वत तबीयत से है, क़ुव्वत हैवानिया से है, क़ुव्वत नफ़सानिया से है। और उसमें कौन सी क़ुव्वत इसमें इन्वॉल्व है, कौन सा मादा, जैसे इख्तिलाज के बारे में हमने पढ़ा है कि रीह से होता है, और कौन से आलात उसके अंदर माविन हैं। तो हमें अंदाज़ा लगेगा कि इन आलात में या इन आज़ा में, आलात से मुराद यहाँ आज़ा,
کیا ان اعضاء میں کوئی خرابی ہے. تو اس طرح سے ہم ان حرکات اور سکون کے جو علامات ہیں ان سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بیماری کس قسم کی ہو سکتی ہے اور کون سا آرگن انوالو ہے اور کون سی بیماری ہو سکتی ہے. So some علامات are related to حرکات such as these, and some are related to سکون such as these علامات. So what are these? We have already discussed in اسباب of غیر طبعی abnormal movements and اسباب of abnormal rest is also mentioned here. So what are abnormal movements such as قشعريرة اور گوز بمپس, سملرلی نافذ اور رائگر, فواق اور ہکپ اور اتاس اور اسنیزنگ, اینڈ تصاوب تمتی. دیز آر سرٹین ایب نارمل حرکات, سوال اور کف اور اختلاج اور کائنڈ آف ایب نارمل ٹویچنگ مومنٹس اینڈ اسپازم ایٹسٹرا. So these are certain aras which are related to harakat in which abnormal movements happen, and sometimes abnormal sukoon happens. For example, Falij is a condition, paralysis, where abnormal sukoon happens. Paralysis, where palsy happens, means motor weakness because of muscle weakness, patient could not move, so movement is abnormally disturbed, and rest is abnormal. Similarly, gashi, or you can call it is at syncope, your patient becomes unconscious. So being unconscious, he could not move and he could not do movements. So such diseases, such conditions are called as the features of sukoon. And Sara or epilepsy is a feature of harkat also as well as sukoon, because after falling down, patient becomes slightly semi-unconscious for some time. So that in that sense it is a kind of symptom of sukoon. So with the help of this we have to identify whether it is normal. For example, hiccup is a normal condition, it may be a normal or it may be abnormal. So with whether it is normal or whether it is abnormal, whether voluntary component is there or it is involuntary. For example, rigor or goosebumps are completely involuntary, but swal is having a voluntary component. We can try to resist ourselves from coughing, and we can start coughing even. So voluntary component is there. So with the help of these we may identify what is the cause of this kind of araz harkat, such as cause of ikhtilaj may be only but cause of nafiz and cause of kasharira may be certain akhlat or some other causes may be there. And which kind of quwwat is involved, quwwat nafsaniya is involved or quwwat tabiya is involved. For example, in Falij, quwwat nafsaniya is involved, but in case of Fuwa, quwwat tabiya is involved. And similarly, what are the structures which are involved in these kind of harkat and sukoon. So in this way we may approach to the diagnosis of disease with the help of symptoms of harakat and sukoon. And we are discussing previously the alamat-e-zahira, and now we are discussing the alamat-e-batina. What are alamat-e-batina? ہم نے علامات ظاہرہ دیکھا ہے. اب علامات باطنہ وہ بیماریاں ہوتی ہیں, وہ علامتیں ہوتی ہیں جن سے باطنی یا اندرونی امراض کا علم ہوتا ہے, اور وہ علامتیں کیسے دیکھی جاتی ہیں اور ان کا کیا طریقہ ہے کہ ہم امراض باطنہ جس سے ہم ڈائگنوز کر لیں. جیسے علامات ظاہرہ سے ہم ظاہری اعضاء کے بیماریوں کو دیکھتے تھے, ظاہری اعضاء کی بیماریوں کی تشخیص کر لیتے ہیں, اسی طرح علامات باطنہ کے ذریعے سے ہم باطنی اعضاء کی تشخیص کرتے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ وہ زمانہ جب طب یونانی کا جو ڈیولپمنٹ ہوا, تو وہ زمانہ تو یہ تھا نہیں کہ اس میں ہم انویسٹیگیشنز کے اتنے مینس جو آج موجود ہیں ہمارے پاس وہ پہلے رہے ہوں گے.
تو وہ اس زمانے میں جو انہوں نے اپنے قیاس سے اور تجربے سے جو چیزوں کو اندازہ لگایا، بیماریوں کا اندازہ لگانے کے لیے جو طریقے استعمال ہوتے تھے اس کو بہت کمپریہنسولی انہوں نے بیان کیا ہے. اسی کو ہم دیکھیں گے. یہ طریقے ہمارے کام کے اس لیے ہیں کہ یہ وہاں بھی کام آ جاتے ہیں جہاں انویسٹیگیشنز کے کوئی میتھڈس نہیں ہیں. اور یہ جو انویسٹیگیشنز ہم کراتے ہیں آج کے زمانے میں، چاہے ایکس رے ہوں، الٹرا ساؤنڈ ہو، یہ 100% کریکٹ نہیں بھی ہوتے ہیں. اور اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پلیز کوریلیٹ کلینیکلی. سو کلینیکلی کوریلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ میتھڈس بہت ہیلپ فل ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ انٹرنل ڈیسیزز کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. تو امراض باطنہ کی تشخیص کے 6 قانون ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں قوانین ستہ. 6 اسپیکٹس ہیں جن کے ذریعے سے ہم امراض باطنہ کی تشخیص کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیے گا. افعال کی خرابی، استفراغ اور احتباس کس قسم کا ہو رہا ہے، درد کی نوعیت کیا ہے، ورم جو ہے وہ کس طرح کا ہے، وضع اور مشارکت میں کیا خلل ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ اعراض مناسبہ ہیں جو بیان کیے جائیں گے. تو افعال کی خرابی، استفراغ و احتباس، درد، ورم، وضع اور مشارکت اور اعراض مناسبہ، یہ 6 باتیں ہیں جو ہمیں دیکھنی ہیں. تو پہلی چیز ہے اعراض کی خرابی سے استدلال. سو علامات باطنہ are those علامات with the help of which we can identify the internal diseases. So علامات باطنہ are used for diagnosis of internal diseases, and in Unani medicine the clinical diagnosis is of internal diseases are very much comprehensively discussed, with the help of which we can approach to the exact diagnosis. And in today's era where investigations are there, many invasive and non-invasive investigations like ultrasound, X-ray and MRI, CT scan, and many biomarkers are there. So both hematological and biochemistry analysis is there, but previously it was not. So even then they used to diagnose the internal disease with the help of certain important principles we will discuss here. These will be helpful with the help of investigations also, because in any investigation could not be 100% correct, and even in all the reports, after all the reports it is written that please correlate clinically. So how we can correlate clinically? With the help of these things we can better correlate the disease condition clinically. So what are those? The disturbance in function, افعال کی خرابی, functional disorders, or you can better call it as disturbance in function. Then istifrag and احتباس, and then وجع اور پین, ورم, وضع اور مشارکت, and certain constitutional features, or you can call it اعراض مناسبہ, which are some important features which are related to different diseases. So these are important 6 principles which are called as قوانین ستہ. What are those? Disorders of function first, استفراغ و احتباس second, the kind and type of pain, and the features of worm, and their relation with other organs, the relations of different organs, and اعراض مناسبہ, some constitutional features or some disease specific features that will be discussed later on. So these are 6 essential قوانین. Among these, first one is افعال کی خرابی. افعال خرابی سے ہم استدلال کرتے ہیں جسے اس میں ہم 2-3 چیزیں دیکھتے ہیں کہ افعال میں نقصان آ گیا ہے، یا افعال بگڑ گئے ہیں، یا افعال پوری طرح ختم ہو گئے ہیں. تو افعال میں نقصان آنا جیسے معدہ ضعیف ہو جائے، بینائی کمزور ہو جائے. افعال میں تغیر کا مطلب یہ ہے کہ غذا فاسد ہو جاتی ہے، یا ایسی چیزیں نظر آتی ہیں جو موجود نہیں ہیں. افعال کا بالکل صادر نہ ہونا، مثلاً آنکھ سے کچھ بھی دکھائی نہ دے، یا معدے سے کچھ بھی ہضم نہ ہو.
So first one is افعال کی خرابی. So we will see first this one. So افعال, the disorders in functions may be identified with three important components. First one is نقصان افعال. Second one is تغیر. نقصان means reduced functions. Second one is تغیر or disordered functions. Third one is بطلان, or you can call it as loss of function. So the examples of نقصان افعال, reduced functions are, and the functions of digestion become weak, and similarly vision is reduced, compromised. تغیر فعل means a disordered function. The example is we are seeing those things which are not actually present outside, illusion. And similarly the instead of digestive function, the digestion has become disordered. Similarly in the third component, we see whether the functions, we see the loss of functions. So for example loss of the vision and the complete stoppage of digestive functions. So the functions, the disorders of functions can be identified and can be categorized into these three types of disorders, and accordingly we can identify the extent of lesion and extent of disease. دوسری چیز استفراغ و احتباس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ بدن میں جو رکنے والی چیزیں ہیں، جو خارج ہونے والی چیزیں ہیں، یہ بہت اہم ہیں. ان کے ذریعے سے بہت ساری بیماریوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. جیسے غیر طبعی احتباس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں، غیر طبعی استفراغ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں. اگر غیر طبعی احتباس ہو رہا ہے، ایسی چیزیں بدن میں جمع ہو رہی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے، جو خارج ہونے جانی چاہیے، تو اس سے بھی ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کون سی بیماری ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے بیماری، اور اس کی وہ بیماری کہاں پر واقع ہے. اسی طرح غیر طبعی استفراغ سے ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ جو چیزیں بدن سے خارج نہیں ہونی چاہیے وہ اگر خارج ہو رہی ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہو سکتی ہیں. اس کے اسباب کو ہم نے دیکھا تھا، اب اس کی علامتوں پر ہم بات کر رہے ہیں. تو کبھی خارج ہونے والی چیز جو ہے وہ جوہر اعضاء سے متعلق ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر خارج ہونے والی چیز جس جگہ سے خارج ہو رہی ہے وہ اس کے آرگن کا پارٹ ہوتی ہے. اور مثال کے طور پر قصبۃ الریہ کی اجزاء اگر خارج ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں تعقل واقع ہوا ہے. اسی طرح خارج ہونے والی چیز کی مقدار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم جوہر سے اندازہ لگائیں، اس کی مقدار سے اندازہ لگاتے ہیں. اگر مثال کے طور پر خارج ہونے والی چیز میں آنتوں کے اجزاء خارج ہو رہے ہیں اور اگر وہ موٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بڑی آنت سے خارج ہوئے ہیں. اگر پتلے ہیں تو اس کا مطلب چھوٹی آنت سے خارج ہیں. اس طرح بلغم کی مقدار کے متعلق ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ بلغم زیادہ نکل رہا ہے تو یہ دوسری بیماری ہے، کم نکل رہا ہے تو دوسری بیماری ہے. کبھی کبھی خارج ہونے والے چیز کے جو ہے رنگ سے ہم تشخیص کرتے ہیں. مثلاً یورین میں، بول میں اگر سرخ چھلکے نکل رہے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کڈنی کی ڈیسیز ہے، اور سفید چھلکے نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بلیڈر کی ڈیسیز ہے. ٹھیک ہے. سو دا سیکنڈ پوائنٹ از استفراغ و احتباس، استدلال اور ڈائگنوسس ود دی ہیلپ آف استفراغ و احتباس. سو سم ٹائمس abnormal retention may be helpful for identification, sometimes abnormal evacuation may be helpful. So in retention, for example, in abnormal retention of urine and stool may be helpful for identification of the etiology, whether it is kidney disorder or intestinal or digestive disorder. And sometimes with the help of abnormal evacuation we can identify either with the help of the material of the organ, if the external things, the thing which is being evacuated, eliminated, is related to the external, to that particular organ. If it is related to the material of that particular organ, then how we can know what is the disease and from where the disease may
is located. So if خارج ہونے والی چیز, if the thing which is being evacuated is related to the material, for example in case of expulsion or removal of any respiratory epithelium in the sputum or in the cuff, we can identify with the help of that particular material where is the location of disease and from where that particular material is coming. So in this way we can identify the particular pathology and particular disease. Sometimes with the help of the quantity of that material we can identify whether it is in disease in, for example in case of Sahaj Am'a, if the material which is coming from the which is coming in the stool, if it is larger and if it is larger and in thick, then we may diagnose that the condition is, the abnormalities or the ulcerations are in the intestine, in the large intestine. If that material is thinner or in small quantity, then we can say that the disease is not in the in large intestine, but it is in the small intestine. Similarly, we can identify with the help of the amount of phlegm. If it is more, amount of bulgum is more, then it indicates different disease. If it is less, it indicates a different disease. With the help of color of the particular disease, that external things which is being eliminated, we can identify whether the disease is in the kidney, whether the disease in the bladder. So red color indicates that disease is might be in the kidney, and the white color of the in the epithelium or white color of that particular structure evacuated may indicate that disease is in the bladder, is urinary bladder. And sometimes the thing which is eliminated is not related to the structure of organ, it's not the material of the organ. So we can know whether it is normally evacuated or not. And similarly we can say whether it is although it is normal, but the caveat is abnormal. So in this way, for example, if it is normally excreted, but if it is normal body structure, but its excretion is abnormal. For example, if the blood is evacuated from any structure, blood is normal, it is not abnormal thing, but its excretion is abnormal at this time. So it is with the help of this condition we can identify what disease may be happening, what pathology may be happening. And if the external thing, if the condition or the material is which is evacuated, if it is abnormal in terms of caveat, for example the blood which is evacuated is abnormal in caveat, then we may try to identify the exact pathology, whether it is due to SAFRA or whether it is due to bulgum, whether it is due to cold, whether it is due to heat. And sometimes we identify the external things which is evacuated with the help of abnormality in the material. Abnormality in the material, for example, stone is coming from the urine. So if a stone is coming from the urine, the disease may be identified accordingly. And sometimes abnormal miqdar may be identified. For example, the urine output is low, then it is a sign of kidney disorder. And if your stool is low, it is a kind of disease in the digestive tract, any abnormal disease. And evacuation may be helpful if the thing which is eliminated from that particular route is not normal. For example, if a stool coming from the mouth, it is a condition called as ELAUS, then it is a very abnormal situation. The third condition is the third method of diagnosis is
وجہ سے استدلال, the diagnosis with the help of pain. So sometimes we identify the condition with the help of location of pain. For example, the pain is at the site of liver, then it indicates the disease in the liver. Or sometimes we instead of location we try to understand the noiyat, which kind of pain is it. For example, you have seen many types of wajah, many types of pain. So if wajah laze is there, we can know the material is khilte laze. Similarly, wajah mumaddid indicates that madda is in excess quantity. Wajah saqil indicates that madda is in the organ which is not having sensations like lungs. Sometimes worms we identify with the help of any worm. Any worm indicate the kind of internal disease. For example, if the jawhar of worm is very hard, if the material, if we identify, we try to palpate that particular organ, and if it is very hard, then it indicates it is a kind of worm due to soda. If it is soft, then we can say that the disease is having etiology of bulgum. And sometimes we identify with the help of the location of worm, where the worm is located. If it is at the site of liver, so we have to know the anatomy also for identification of these diagnosis of these diseases. So if it is over the liver, then it indicates worm of liver, and if it is on the spleen, that indicates worm of spleen. Sometimes with the help of shape we can identify the worm. So we have discussed earlier it in detail, so no need to go for the features. For example, the sartan is cannot be located, its spondyles could not be located, it is firmly attached to the adjacent structure. So and its shape is actually not well defined. So with the help of shape we can identify it is a kind of irregular structure, irregular worm, irregular swelling, and might be sartan. The fifth one is with the help of a relationship we can identify whether organ is related to any other structures, and if that pathology is in this structure or in the related structure. For example, in case of injury in the neck, the problem happens in the fingers. So if fingers are not working properly, we could not say that this is a disease of finger, but we may think what are the connections of fingers with other organs. For example, if it is connected with the spinal cord, we'll ask whether the patient has suffered from any injury in the neck, then we can identify the exact pathology. Similarly, Madan-Kholia Maraqi. In case of Madan-Kholia Maraqi, the disease is actually, the features are mostly the psychiatric features. Patient is having many issues like depressed mood, loss of sleep, etc. But the problem is not in the brain only, but the problem is connected with the abdomen, maraq, the peritoneal structure, or the problem is due to excessive riyah in the pet, in the abdomen, and that is linked with the brain, and that is causing Madan-Kholia, features of Madan-Kholia. So we have to identify whether this is Madan-Kholia Saudawi or Madan-Kholia due to brain pathology, or it is due to abdominal pathology. And certain आराज़ मुनासिबा, दूसरे मुनासिब आराज़ से पता किया जाए. Which are those आराज़ मुनासिबा? The sixth one, रुदाद मरीज़. History is very important. So with the help of history we can identify whether this disease is related to
which organ, is it related to the past problems, past previously any disease has happened, whether it is a familial issue, whether it is due to injury, or whether it is due to any organic pathology or functional issues. So many things may be examined and may be analyzed with the help of history. And Rudad Mareez, after Rudad Mareez, the occupation of patient is very important. If the patient is working in the, for example, industries where many dust, and he is exposed to dust materials and many industrial pollutants, then we can easily diagnose the case is not due to any normal infection. This disease is related to occupational disorder, and it is important to consider the age of patient. Certain diseases are related to age, certain diseases are related to habits. For example, smoking is very much related to many diseases, and certain diseases are related to mizaj, what is the mizaj of patient, and what disease may be possibly occurring, which are possible in this case of in these patients.